Na mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili. Mahakama imekataa kutoa ilani ya kusitisha utekelezwaji wa sehemu za mswada wa bajeti wa mwaka 2023, hususan kusitisha makato ya walioajiriwa na waajiri ili kufadhili mradi wa serikali wa ujenzi wa nyumba. Mahakama hiyo imesema kwamba itasikiza na kufanya maamuzi yake kuhusu kesi ambayo iliwasilishwa na seneta wa Busia Okiya Omtata na wengine, na kisha itafanya uamuzi kuhusu kesi za pingamizi kuhusu utekelezaji wa mswada huo wa bajeti baina ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi Septemba. Omtata, LSK na wengine ambao waliwasilisha pingamizi hizo wakiwazomea majaji watatu ambao wanasikiza kesi hizo na kuwalaumu kwa kile wanachodai ni kuegemea upande wa serikali. Order prohibiting implementation of the Finance Act 2023 be and is hereby lifted pending hearing and determination of the appeal. The effect of this order was to lift the suspension imposed on the law by the conservatory orders issued by the High Court, and whose effect, in our understanding, was to merely suspend that law. Once the Court of Appeal lifted the suspension, it meant that the Finance Act would be implemented. Although the court stated that the court could consider suspending specific provisions of the Act, because the implementation would have an irreversible effect, and where parties cannot be refunded, we are not persuaded that we should exercise this jurisdiction at this stage in view of the fact that those issues were all before the court when it made the decision. It's a very sad day for this country that a senator can say the speaker and the speakers are cheating in a court of law, and it is swept under the carpet by a judge of the High Court. It's a very sad day, my lord, and it is something that we should not take lightly in this country. Otherwise, there's no point for rule of law. Na ziara ya Rais William Ruto katika sehemu za Mlima Kenya imeingia siku ya 3 hii leo, na akikutana na wenyeji wa Nyeri mapema hii leo, Rais aliandamana na viongozi wengine wakuu serikalini. Rais William Ruto alianzisha mradi wa ujenzi wa barabara ya Ichara ambayo inaelekea Rutene mapema wakati wa asubuhi. Baadaye waliendelea na msafara wao wakizindua miradi zaidi ambayo wakazi wa kaunti ya Nyeri na viunga vyake wamepokea. Sisi tumesema kwamba wale jamaa wasijaribu kusema hao ndio wataendesha serikali hii. Wanajaribu kusema watu waende kufungua masava na nini. Kwani mwaka mmoja imepita na hujui kwamba rais wa Kenya ni William Samoei Ruto? Si hiyo ni wazimu? Si unafiki kabisa? Si ni ukora? Wawachane na hiyo mchezo. Asanteni sana, tusimame pamoja. Mtazamaji, leo ni siku ya 3 ya ziara ya siku 5 kwa Rais William Ruto na msafara wake wa viongozi wakuu wa idara za serikali, ambapo wanaendelea na ziara ya maendeleo katika kaunti za Mlima Kenya. Asubuhi, Rais alizindua miradi kadhaa ikiwemo ujenzi wa barabara, na basi tunaungana na mwanahabari wetu Clement Masomo moja kwa moja ili aweze kutuelezea msafara wa Rais unavyoendelea. Na Clement, iwapo unanipata, msafara wa Rais umefikia wapi na ni miradi ipi ambayo imekaguliwa na hata ipi nyingine ambayo imezinduliwa kufikia sasa? Naam, shukrani sana Maria. Ni kweli kwamba ziara ya Rais William Ruto imeingia siku ya 3 katika eneo hili la Mlimani, na ikiwa siku ya 3 leo Rais alianza na kuzindua mradi wa ujenzi wa barabara kule katika eneo bunge la Mukurene, ambapo ni barabara ya takriban kilomita kama 25 hivi. Na baada ya hapo Rais alielekea katika eneo bunge la Othaya ambapo alizindua mradi wa maji, na kisha baadaye akaelekea eneo bunge la Teto ambapo pia alizindua mradi wa maji. Na kwa sasa tunavyozungumza ni kwamba tunatarajia Rais aje hapa katika eneo bunge la Nyeri mjini, ambapo pia atafungua rasmi kituo cha magari, kituo cha kuegesha magari cha hapa mjini Nyeri, ambacho mradi ambao umefadhiliwa na serikali ya kaunti ya Nyeri na vile vile ile benki ya kimataifa mkipenda World Bank. Na katika ile
ziara yake rais amezungumza kuhusu masuala kadhaa. Amegusia swala la yale mazungumzo ya maridhiano baina ya wa viongozi wa Kenya Kwanza na vile vile Azimio la Umoja, akisema kwamba lazima iwapo kabla mazungumzo yenyewe yaanze lazima wale viongozi wa Azimio la Umoja wakubali kwamba hawatashiriki tena kwenye maandamano ambayo yatakuwa yanasimamisha shughuli zote ambazo zinaendelea nchini pamoja na uharibifu wa mali. Hilo ni swala ambalo pia viongozi wengine ambao wameandamana na rais pia wamezungumza, na kwa sasa tunavyozungumza ni kwamba wananchi wamejitokeza kwa wingi sana kushuhudia ujio wa rais hapa, na kama tulivyokuambia kwamba miradi ambayo rais amekuwa akizindua ni miradi ambayo wanasema kwamba inalenga kuimarisha uchumi wa nchi na vile vile kurahisisha maisha ya Wakenya. Siku ya kesho rais atakuwa akifanya mkutano na baadhi ya viongozi wa hapa eneo hili la kati. Atakuwa akifanya mkutano vile vile na baraza lake la mawaziri. Ule mkutano wake wa Jumanne wa baraza la mawaziri ataufanyia pale katika ikulu ndogo ya Sagana, na kisha baadaye atakuwa akifanya mkutano na wanasiasa na viongozi wengine kutoka eneo hili. Ziara ya rais itakamilika siku ya Jumatano katika eneo hili, ambapo atafungua hospitali ya Narumoro level 4 ambayo iko katika eneo bunge la Kieni, na baada ya hapo atakuwa akifululiza hadi katika kaunti ya Kirinyaga ambapo atazindua ile mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu, na kisha kukamilisha ziara yake akiwa katika kaunti ya Kiambu ambapo pia atazindua mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Rikumbuka kwamba hii ni ziara ya kwanza ya rais ya maendeleo kuzuru katika eneo hili tangu alipokuzuru kaunti ya Nyeri tangu alipochaguliwa kuwa rais. Na kumbuka kwamba hii kulingana na wanasiasa ambao wamekuwa kiandamana naye wanasema kwamba hii ni safari ambayo imekuwa ya kufana zaidi, na jana katika ile ikulu ndogo ya Sagana tulishuhudia naibu wa rais Rigathi Gachagua akisema kwamba sasa Rais William Ruto ametawazwa kuwa kigogo wa eneo hili, wa eneo la Mlima Kenya. Manake walifaulu kumvusha kutoka kitamaduni, kumvusha kutoka kaunti ya Kiambu, na wamemleta hadi katika kaunti ya Nyeri ambapo wanasema kwamba ndipo mahali ambapo mlima uko, na hivyo wakasema kwamba ilikuwa ishara tosha kwamba hiyo sasa imemfanya Rais William Ruto kutawazwa kuwa kama kigogo wa kisiasa, kiongozi wa kisiasa, ama ukipenda kama kingpin wa eneo hili kwa kisiasa. Lakini hizo tu ni baadhi ya mambo ambayo yametajwa hapa na pale na wanasiasa, lakini cha msingi ni kwamba ziara ya rais mwenyewe alitaja kwamba ilikuwa ziara siku 5 na ziara ya maendeleo. Kwa hivyo ni miradi tu ambayo atakuwa akizindua hadi ile siku ya mwisho ambayo atakuwa akikamilisha ziara yake siku ya Jumatano. Na asante sana Clement Masombo. Bila shaka mtazamaji, tutaendelea kufuatilia yote yatakayojiri katika eneo la Mlima Kenya katika ziara ya rais, ikiwa imesalia siku 2, na tutakuletea kila litakalotukia eneo hilo. Tukiendelea, Kenya imeadhimisha miaka 25 ya shambulizi la kigaidi la Agosti 7 mwaka 1998 katika ubalozi wa Marekani jijini Nairobi. Watu 224 walifariki kwenye shambulizi hilo, huku zaidi ya 4,000 wakijeruhiwa. Kwenye sherehe ndogo ya kumbukumbu nje ya eneo la tukio, waathiriwa waliwasha mishumaa na kuweka mashada ya maua kukumbuka waliofariki. Waathiriwa na familia zao wanaendelea kushinikiza fidia kutoka kwa serikali ya Marekani, huku wakilaumu kwa kuwapuuza baada ya kuwalipa fidia raia wa Marekani ambao walifariki. Viongozi wa Azimio walihudhuria hafla hiyo, huku upande wa serikali kukiwa hakuna hata mwakilishi mmoja. My mother has never seen me. My father left my mom and took everything with him. I have not gone to college. I am left taking care of mom. Yet my age mates have completed college and are working. My life is on a standstill, and this burden has become so hard for me, bringing depression. It is also a day to ask, has justice been done to the survivors and to the families of the departed? 25 years on, still waiting for compensation. I'm aware that some form of support was given to some families, 173, if my records are correct, of the victims, and which came from USAID. But I'm also aware that there's been ongoing battle in the US courts for compensation
of the victims who are non-Americans. Tusife moyo wa Kenya wenzangu. I know some of the people who got affected here personally. I don't know whether my brother Michael Kwale is here. He buried his wife a place towards Mwingi. I know Simon Kavisi could have been here. He became the TSC secretary. Even Zomo became the chair of the TSC commission. All affected because the Teachers Service Commission were housed here. And I was their minister at the time. Therefore, Teachers Service Commission continue being strong. Those lives who went and those who are alive are human and they need their rights. We are pleading that we are included in that fund that is already there so that we can compensate our people once and for all. Na viongozi kutoka kaskazini mwa Kenya na wale ambao wanaishi ughaibuni wameshirikiana na kuzindua wakfu wa Nurture Horn Afrique, shirika lisilo la kiserikali ambalo linapania kuziba pengo lililopo katika masuala ya afya, elimu miongoni mwa masuala mengine muhimu. Maeneo ya kaskazini mwa Kenya yameathirika pakubwa hasa na ukame ambao umedumu takriban kwa miaka 40, hatua ambayo inatatiza hatua zilizopigwa hasa katika sekta ya elimu na maendeleo mengine. Takriban watu milioni 2.4 wanakabiliwa na tishio la njaa kiangazi kinapoendelea kuwakabili. Some of the highlights that this Horn of Africa is going to do is education, water sanitation, healthcare, and connections with other communities. And those are all human rights. Our communities are lacking here in Kenya. And when we succeed in this chapter right here, then the sky is the limit for us. We can go to Ethiopia, we can go to Somalia, we can go as far as other states and countries. I just stuck in my head states because I'm from the states. I come from a county called Mandera. Mandera borders Ethiopia and Somalia. So when your scope is Somalia and Ethiopia, I know we will handle issues of cross-border as well. And your scope, I can see, is on education, health, water, sanitation. That is whatever we are lacking in our region. That success is not just about personal achievement, but also about giving back to their communities and empowering the people of Kenya, East Africa, the Horn of Africa, and indeed the whole African continent. In their careers, they have soared to new heights, breaking barriers and defying odds. But rather than resting on their laurels, they have chosen a path less traveled, a path that has led them to establish an NGO dedicated to the development of their homelands. Familia katika eneo la Nyakach zinaizidi kuishi kwa wasiwasi wa kuvamiwa na jamaa zao katika maboma kutokana na uhasama wa ardhi katika sehemu hiyo ya Kisumu. Familia hizo zimelaumu vyombo vya usalama kwa kushirikiana na mahasimu wao kwenye mzozo wa ardhi, huku jitihada zao kupata haki zikiambulia patupu licha ya kuripoti mzozo wao kwa ardhi. Hali hiyo imewasababishia baadhi ya wenyeji kuandamana hadi katika kituo cha polisi cha Katito. Wamedai kuishi kwa muda mrefu kwenye kipande cha ardhi ambacho walirithi kutoka kwa mababu zao. Hata hivyo, OCPD wa Katito Edwin Ongware amesema wanafuatilia madai hayo, huku tatizo hilo likiwepo toka zamani. Saizi tulikuwa tumeenda paka kwa DC office. DC akaandika barua, akasaini kila kitu iende kwa land. Akaandika barua pia ikaendea chief wetu. Lakini hii mambo wakati ilifika tarehe ya kwenda kusurvey tarehe 3 mwezi huu, waliblock kila kitu. Tukasikia DC amepiga simu kule kwa land, hakuna survey inakuja na yale ambayo yataleta matatizo yetu itatolewe. Ni ya kwamba serikali itupatie surveyor ya serikali ndio ikuje. Na tunapojaribu kila wakati wale kuna watu group ya ile ya registered land hawataki hawa hawakuje. Hawa mapolisi pamoja na OCS ambayo maneno yote hii maobi imejaa huko, hakuna tu hata moja wanachukua. Wachukuliwa teri ya kisheria. Our DCI officers to open an inquiry file, and the complainants have so far been summoned. We are going to take their statements
and we will zero in to the would-be perpetrators. If found culpable, they are going to be arraigned before court to face the law. Tazamaji, tukiachana hayo, baraza la viongozi wa kidini kaunti ya Lamu wameshinikiza wenyeji wa kaunti hiyo ya Lamu kutokubali kugawanywa kwa misingi ya kidini na wahalifu ambao wanatekeleza mashambulizi ya kigaidi katika kaunti hiyo. Viongozi hao wamebainisha kwamba wako tayari kabisa kushirikiana na serikali kutafuta mbinu za kukomesha mashambulizi hayo ambayo yanaendelea kutatiza hali ya usalama wa kaunti ya Lamu. Sisi kama viongozi wa dini tumeshikana kisawasawa ili tuhakikishe hii ugaidi umefika mwisho. Sasa tunaomba serikali pia iungane na sisi viongozi wa dini tusaidiane. Tunaendelea kuomba wenyeji wote wa jimbo la Lamu waendelee kuishi kwa amani na utangamano, na vile vile tunaendelea kuombea wale wote ambao wamepoteza maisha yao, familia zao, wale ambao wamejeruhiwa, na pia kuweza kuwaombea maafisa wetu wa usalama. Tuwe na uvumilivu, tuwe na subra. Haya ni mambo ambayo kwamba yanakuja kututatiza umoja wetu, kuvuruga umoja wetu, upendo wetu na ushirikiano wetu. Na iwapo tutapeana nafasi kwa hali hizi, tutarudisha nyuma Lamu yetu. Ni vizuri pia kuleta ripoti kwamba mtu huyu ameweza kupatikana na hatia kwamba amehusika labda kwa njia moja ama nyingine. Iwapo pengine wamepata kuhakikisha, basi jamii inapoelezwa watapata kujua kwamba wale wanaotudhuru, wanaohusika kwa visa vya ugaidi wako miongoni mwetu. Na mtazamaji, ifikia hapo mwisho wa mwaka huu, huduma zote za serikali zitakuwa zikitekelezwa kupitia mtandao wa kidijitali wa e-Citizen. Akizungumza alipozuru chuo cha anuai cha Kenya Coast National Polytechnic jijini Mombasa, waziri wa habari na mawasiliano Eliud Owalo amesema kwamba tayari jumla ya huduma 1584 zinapatikana kupitia mfumo huo. Ameongezea kwa kusema kwamba lengo lake ni kuhakikisha mwishoni mwa mwaka huu takriban huduma 9500 zitakuwa zinapatikana kupitia mfumo huo. Ameitaja hatua hiyo kama mojawapo ya mikakati ya kukabili swala sugu la ufisadi miongoni mwa wafanyakazi wa serikali. All right. And ensure that you push the agenda of job creation. I believe is a program that will go a long way in resolving many of the youth challenges that we have in the country today. Joblessness, idleness, and getting involved in other vices. The program focuses on deploying devices to our institutions, that is the TVET institutions. It also focuses on training for the digital skills so that we are digitally literate. And it also focuses on creating employment opportunities. You'll notice the algorithm that we have. If you're always looking for Alikiba, you'll get more Alikiba stuff coming to you, or Diamond. But also if you concentrate on getting guidance on skills and things that will improve your life, then the algorithm will continue giving you the same. So I will encourage you, TikTok is very good, but it depends what you are looking at. It depends with the content that you are looking at, because I believe digital transformation will take us forward. Mtazamaji, serikali imehimizwa kuwasaidia maafisa wa kilimo katika kaunti mbalimbali kuwashinikiza wakulima na haja ya kutumia mahindi yaliyofanyiwa utafiti aina ya BT ili kuimarisha mazao ya kilimo. Aina hiyo ya mahindi husaidia kupambana na vijidudu ambavyo vinaharibu mazao shambani. Kutokana na hili, kiongozi wa utafiti katika chuo kikuu cha Nairobi, Daktari Joel Ocheng, Kenya inapoteza 60% ya zao la mahindi shambani kutokana na wadudu ambao wanaweza kushughulikiwa na aina mpya ya mbegu zilizofanyiwa utafiti. Daktari Ocheng alinakili kwamba wakulima wengi nchini wamekuwa wakitumia dawa nyingi kupambana na wadudu, hali ambayo sio shwari kwa mazingira na inagharimu pesa nyingi. What has been done is that modern biotechnology has been used
to transfer gene from a harmless soil bacterium that we call Bacillus thuringiensis, to transfer it into maize to confer that protection naturally, so that you don't have to spray. Because at the moment, Kenyans are using spray that, first of all, is not good for the environment, continuous spraying. And second, that because of that additional costs, maize becomes fairly expensive at the retail price. As a county, we will want to embrace it so that we get to understand what is it that involves in biotechnology, and advise us that we get out to the public, involve the public, sensitize them of this technology. We're already having BT cotton grown in the Kerio Valley region, and we embrace it because in any case, in terms of digitalization, in terms of communication, breeding of livestock, and day-to-day kind of living, technology has really played a great role. Mbunge wa Mhoroni James Koyo ameelezea wasiwasi wake kuhusiana na kile ambacho amekitaja kama hatua ya makusudi ya serikali ya Kenya Kwanza kutelekeza baadhi ya miradi ya maendeleo ambayo ilianzishwa na serikali iliyopita wakati wa salamu za heri. Koyo alisema kwamba miradi ambayo ilianzishwa na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, mkiwemo kufufua sekta ya sukari na ujenzi wa bwawa la Korusoin ambao umekwama, akiomba serikali kutenga fedha za kukamilisha miradi hiyo. Mbunge huyo Mhoroni aliyesema hayo katika hafla ya mashindano ya kandanda ambayo iliandaliwa na hazina ya CDF. Wanarudia chuoto lakini wachezaji wao wanakataa. Baada ya chuoto na mpira wanaingia msimu mzima. Haya. Before Uhuru left, we had harnessed good relationship and Uhuru had pledged. We all hoped that Raila was going to take over the government. So our hope was that we were going to revolutionize the sugar industry. New machinery would be bought, new technology would be brought, new the KTN would come up with new varieties, and we were going to be in serious business. Unfortunately, this did not happen. We are still fighting, but we have no goodwill of the government. We will continue complaining, and these are the issues that make people demonstrate. These are the issues that bring revolution in many other countries. Because you cannot collect taxes from people, and you don't want to come back with development for them. That when it comes to development, you now want to backward them and say, these were people who did not vote for us. And their taxes you are collecting. We are hoping that Ruto and the Seals are going to have sense and make sure that as much as we don't follow them politically, we are Kenyans, we pay taxes. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo kutoka eneo bunge la Mhoroni, tupate mapumziko mafupi mno na kisha nitarejea na taarifa zaidi. Usiende mbali.